Reka dutangire dusenga Let's begin with a word of prayer, kuko amasengesho niyo atuma imitima yacu yakira ijambo. because it is prayer that prepares our hearts to receive the word of the Lord. Nyagasani Mana ishobora byose, turi imbere yawe muri iki gitondo. Turagushimye kuko uri Imana, hirya yawe nta yindi Mana, uri Alpha, uri Omega. Tugiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ry'Imana rikomeye, ibyahumetswe n'Imana bigira akamaro mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Ni ijambo ryawe Mwami, rihumuriza imitima, rikomeza abacitse intege, rikangura abasinziriye, rizana umunezero mu mitima ibabaye. Udushoboze Mwami kugira ngo turivuge nk'uko bikwiriye, ntihagire ico twongera kandi ntihagire ico tugabanya, tuvuge nk'uko byahumetswe nawe. Dusengeye imitima y'abari kure n'abari hafi, bagiye kumvira ijambo rizima Mana, ribareme, ribagira ibikoresho bizima, ribazamurire kwizera, baba abagabo nyabagabo mu bihe bikomeye bisa n'ibi. Mwami, dusengeye buri muntu wese uri bwumvira ijambo, ni ijambo ryawe Nyagasani Mana, abagiye kuryumva n'abana bawe Mana, ribakize indwara, ribakure mu mwuka w'ubunebwe, ribamare mu ubwoba, ribagira intwari Mana muri uru rugendo dufite, kuko ni ijambo ryawe, ni ijambo n'ukuri n'ubugingo. Ijambo ryawe ni ukuri n'ubugingo, ijambo ryawe ni itabaza rimurikira abantu bari mu mwijima. Isi iri mu mwijima, ariko ijambo ryawe rihora rimurika kugira ngo ntidusitare, ntitugwe mu byobo biri turi imbere. Urakoze Data, kuko ijambo ryawe ari iryawe, natwe turarivuga nk'abo watoranije, nk'abo wasize. Ndabigushimiye Mwami, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going to share the word of the Lord. Navuze kuko ari ijambo ry'Imana, It is the word of the Lord. ntabwo ari ijambo ryacu. It is not our own word. Kandi buri muntu wese udutega amatwi And everybody that is listening to us ari buhabwe umugisha, will be blessed, kuko Imana itanga umugisha. because God releases a blessing. Bibiliya irambwira ngo The Bible says, iyo imvura iguye, when it rains, ubutaka bwakira iyo mvura, the soils receive the rain, kandi imyaka iri muri ubwo butaka and the plants that are in that soil, ibasha kumera ikera imbuto nziza. it will bud and give forth fruit. N'ijambo ry'Imana uryakiriye wese When you receive the word of the Lord, ntabwo aryakirira ubusa, you don't receive it in vain. hari icyo rihindura mu buzima bwiwe. It changes and transforms your life. Iyi ni imvura igiye kugwa, bisobanura ijambo ry'Imana. This is a rain that is going to fall, meaning the word of the Lord, Imitima yari ikakaye so that it will soften igiye guhemburwa n'aya mazi y'ijambo ry'Imana. the hearts that were hard. Turi mu bihe biruhije cyane, We are in times that are troublesome. turi mu bihe bigoye cyane. We are in times that are difficult. Turi buganire icyo Bibiliya ivuga muri ibi bihe bikomeye. We are going to talk about what the Bible tells us to behave, how to behave during these times. Ubundi nibyo tugomba kuvuga abakozi b'Imana. That is what we ought to say, we servants of the Lord. Bibiliya iravuga iki? What does the Bible say? Abize ibijanye n'imyigire ariyo theology, People that have studied theology, ubu ko barasoma ibitabo bya eschatology, they are reading books in regard to eschatology, bareba uko ibihe bimeze. so that they may know the times and the seasons. Ubu birabafasha cyane, Those books are helping them, hamwe no gusoma Bibiliya, even together with reading the word, hamwe no gusenga. even with prayer. Ibihe bimeze gute? What are the times that we are living in? Niki Bibiliya ivuga muri ibi bihe bikomeye? What does the Bible tell us about these hard times? Isi yose ifite ikibazo. The world is troubled. Imfuruka enye z'isi zose zirimo amarira. All the four corners of the earth are full of trouble. Ariko niki Bibiliya ibivuga? But what does the Bible say? Ubu abantu benshi baravuga, Many people are speaking, abanyabwenge ko baravuga, the intellectuals are speaking, abahanuzi ko baravuga, the prophets are prophesying, isi kiravuga, the world is speaking, ariko twebwe abahamagawe n'Imana, but we who are called by God,
twebwe twahawe amabanga y'Imana. We have been given the secrets of the kingdom. Hari icyo turusha abandi nk'uko Bibiliya We ibivuga. have something much more than the world. Kuko twahawe ubwenge bw'Imana no guhishurirwa kw'Imana. Hari icyo Imana iduhishurira. Because in us is the wisdom and revelation from the Lord. Iduhishurira gute? It reveals us in many ways. Iyo twinjiye mu byanditswe byera, When we go into scripture, ubisomye neza mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, when you read the book of Revelations, igice cya mbere n'umurongo wa 3, chapter 1 and verse 3, Yohana yarabihishuriwe ari ku karwa ka Patmos. John was revealed of this when he was at the island of Patmos. Cyari igihe nawe kitamworoheye, It was not an easy time for him. yari mu kato, He was isolated. yari muri karantene, He was in quarantine. kuko isi yose iri muri karantene. The world is now under quarantine. Abantu bose bari ahantu hacecetse cyane. People are in seclusion. Nshobora kuvuga ngo kubakunda Imana rimwe na rimwe byaba ari amahirwe. We can say that to the people that love the Lord, it is of great Yohana ari opportunity. ku karwa ka Patmos, When John was on the island of Patmos, igice cya mbere n'umurongo wa 3, chapter 1 and verse 3, haravuga ngo hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. the Bible says that blessed are he who reads the word of this Ibi prophecy. nibyo twebwe twari dukwiriye gushaka. This is what we ought to seek. Ubu buhanuzi Bibiliya iravuga iki muri ibi bihe? What does the Bible say concerning such situations? Yohana aravuga ngo hahirwa abasoma ubuhanuzi bw'iki gitabo, John said that blessed is he who reads the prophecy of cyangwa this, se hahirwa abasoma amagambo y'ubu buhanuzi. that blessed is he who reads the prophecy of this book. Abo ni abambere. Those are the first one. Nanone aba kabiri The second category ni abahaye bumva are those who are listening, ubu buhanuzi, listening and understanding the prophecy, icyo Bibiliya ivuga. what the Bible says. Abumva ni aba kabiri. Those are the second category. Abambere ni abasoma. The first ones are those that read. Birashoboka kuko hari utazi gusoma, There are people who may not be able to read, ariko hari icyo yumvise Bibiliya yavugaga. but there is what they have heard the Bible say. Aba gatatu The third category of people ni abitondera ibyanditswe muri iki gitabo. are the people who carefully follow scripture written in the Bible. Abitondera ibyanditswe muri iki gitabo. Who carefully follow scripture written in the Bible. Torero ry'Imana, Church of God, mwitondere ibihaye bivugwa muri iyi minsi. be careful of what is being spoken during this time. Birasaba kwitonda cyane. We ought to be careful. Ese niki Bibiliya ivuga? What is the Bible saying? Bibiliya iravuga iki muri ibi bihe What does the Bible by'umwijima? speak about these dark times? Hari aho Pawulo yabivuze nawe, There is where Paul talks about this. ibice 6 n'umurongo wa 13. Chapter 6 and verse 16. Yaravuze ngo mutware intwaro zose z'Imana. Say, take all the full armor of God. Iyi ni inama mpaye mpereza abakozi I b'Imana. am giving advice to the servant of the Lord. Mutware intwaro zose z'Imana Take the full armor of God kugira ngo so that mubashe gukomera ku munsi mubi. you may be strong in bad times. Mutware intwaro zose z'Imana. Take the full armor of God. Mutware intwaro zose z'Imana Take the full armor of God kugira ngo mubashe gukomera ku munsi. so that you may be able to stand during troublesome times. Isi iri mu minsi mibi. The world is full of trouble right now. Ubushize navuze kuko hari abatari kumwe n'abana Yeah, previously I said there are people isolated from their children kubera kuko iki cyago cyabaye batari kumwe. because of this pandemic that has separated them. Umubyeyi yananiwe gusanga umwana, The parents could not find their children. umugabo yananiwe gusanga umugore. The husband could not join up with the wife. Ni ibihe bikomeye cyane, These are troublesome times. ni iminsi mibi cyane. These are bad times. Imfuruka enye zose z'isi niko The bimeze. four corners of the world are troubled. Pawulo atanga inama kuri iri torero rya Efeso kuko yararikundaga cyane. And Paul advises this church, beloved church of Ephesus, Araribwira ngo mutware intwaro zose z'Imana and he said,
take the full armor of God kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, so that you may withstand during troubled times. gukomera ku munsi mubi Being strong during troubled times. birasaba kuko tugomba gukomera, We ought to stand still. ntitugomba guterwa ubwoba n'iminsi mibi. We are not supposed to be swayed away by bad times. icya kabiri yaravuze ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. The second thing is said that you ought to stand and be victorious. iki ni igihe itorero rigomba guhagarara ridatsinzwe, This is the time for the church to be strong, kuko niryo ryahawe ijambo rizima rifite imbaraga. because the church is the custodian of the powerful word of God. Imana ikunda itorero ryayo, God loves his own church. Imana ivugana n'itorero ryayo. God speaks through his own church. nimba mvuga itorero ni wewe nanje abatoranijwe n'Imana bavugana n'Imana baza amabanga y'Imana. Talking about church, I'm talking about you and you who has been selected by God, who have the secrets of God. mu minota mike kwari kugira ngo mbashe kubakomeza muri iri jambo. In few minutes that I've talked with you, isi kiravuga byinshi, the world is speaking many ariko things. itorero riravuga iki muri ibi bihe? But what is the church speaking? duhagarare tudatsinzwe, Let us stand victoriously ntihagire ikidutsinda muri ibi bihe. so that we are not overcome by anything. Imana ibagirire neza. May God bless you. reka dusome ijambo ry'uyu munsi. Let's read the word for today. reka dusome mu gitabo cyiza nkunda, mu gitabo cy'abaroma, Let's go to the book of Romans, gitabo rwandiko Pawulo yandikiye abaroma, the letter written by Paul to the Romans, ni ibice bine chapter 4, n'umurongo waho wa 18. verse 18. ibice bine n'umurongo wa 18. Chapter 4 and verse 18. reka dusome. Aburahamu yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, kuko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe tikuragacogora, ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanywa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Amen. 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 reka tuganire kuri iri jambo. Let's talk about this word. Aburahamu yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa. The Bible says that Abraham believed in hope. Abraham, muramuzi, you know Abraham. ni se wo kwizera, He's the father of all they that ni believe. umugabo nkunda cyane, I love Abraham. nawe uramukunda, I know you love Abraham. kuko Imana yamuduhaye nk'intangarugero. Because God gave him to us as a model. Usomye mu itangiriro When you read in Genesis, ibice 17 umurongo waho wa mbere ukamanuka kugeza ku wa 5, chapter 19, verse 1 to verse 5, niho Imana yamubwiye ngo Abrahamu we, you will hear God saying, "Oh Abraham, ngo ngiye kuguhindurira izina." that I'm going to change your name. 17 umurongo wa 5, 17 and verse 5 in Genesis. Imana yamubwira ngo kuva uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa Abrahamu, ahubwo ugiye kwitwa Abrahamu. God told him that from now onwards you are going to change your name from Abraham to Abraham. kandi ngo n'umugore wawe agiye guhindurirwa izina, ntabwo azakomeza kwitwa Sarayi, ahubwo agiye kwitwa Sara. And the name to your wife is going to change from Sarai to Sarah. nanone uraza kubibona kuri ku bice 17 n'umurongo wa 15, nanone Sarai yahindurirwa izina. You will see that in chapter 17 when Sarah's name was being changed. Amateka ya Abrahamu abana bato barayazi n'abakuru barayazi. You all know the story of Abraham. Ariko na amateka mazima afasha itorero ry'Imana. It is a model story that really encourages the church of Abrahamu God. yizeraga yiringiye, nashatse ko tuvuga kwiringira ibitakwiringirwa. I want us to talk about hope.
hoping in the Lord. Torero ry'Imana, Church of Christ. iki ni igihe cyo kwiringira ibitakwiringirwa. This is a time to believe the impossible. Chakarongo kuri iryo jambo. Underscore that word. Kwiringira ibitakwiringirwa. Believing or hoping to see the impossible. Ningo kuvuga ngo ibuye urikuremwe amazi. It's like saying getting water out of stone. Ni ibintu bikomeye cyane. It is not an easy thing. Ariko Abraham, But Abraham, kuko yumviraga Imana, because he obeyed kuko God, yizeraga Imana, because he believed God, ngo yiringira he ibitakwiringirwa. believed the impossible. Yiringira He ibitakwiringirwa. believed the impossible, Ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. so that he may become the father of many nations. Kuko byavuzwe ngo As it is written, urubyaro rwawe that your seed niko ruzangana. is going to be great. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa naho upfuye, Even when his body was as though dead, ngo kuko yari amaze imyaka 100, because he was over 100 years. akabona ndetse na Sara ariko ameze. And looking at Sarah, she was also very old. Umubiri wa Abrahamu wari warapfuye, The body of Abraham looked like umubiri wa dead. Sara wari warapfuye. Sarah also was very old. Kubabwira ngo murimo hazavamo amahanga, Saying to them that out of them nations will come. ni ibintu bitakwiringirwa. It was something that looked Ariko impossible. kuko byari byaravuzwe n'Imana, But because God had proclaimed it, kwizera kwiwe kwarazamutse. his faith increased. Torero ry'Imana, Church of God. abantu bari mu bibazo bikomeye. People are going through difficult times. Ubukungu bw'isi burasa naho bwaguye, The economy, world economy is slowing down. kandi buragenda bugwa. And it indeed will continue to slow. Imirimo y'abantu benshi iragenda irasa naho itazakomeza kuba myinshi, Many people have lost their jobs kuko ibintu byose byarahagaze. because things stood still. Urebye mu birere nta ndege wabona, If you look at the sky, there are no aeroplanes. urebye ku mipaka nta rujya n'uruza. The borders have been closed. Ibintu byose birapfuye, Things have stood still. hirya no hino ibintu byose birapfuye. You can't see movement of things Umuntu anywhere. wese ari mu cyumba ciwe. People have been isolated in their homes. Ufite abana benshi ubu bari mu byumba bitandukanye, If you have many children, they're in different rooms in the house, kugira ngo ntihagire uwegera undi. so that people may not come in contact Nta with each muntu other. ubasha gutabara undi. You cannot help each other because you're isolated. Ubundi abantu bahora batabarana mu ntambara, We ought to help each other in different life ariko circumstances. intambara iteye isi muri ibi bihe, But the war that is against the world these days umuntu aragenda hiwe akiherera. is too much. It has forced us into isolation. Ariko Yohana ari ku karwa ka Patimo, But John on the island of Patmos yumva ijambo ry'Imana rimubwira ngo humuriza itorero. heard the word of the Lord saying, "Comfort my Gira church, icyo ubwira itorero ry'Imana, speak to my church, abazasoma ubu buhanuzi that those that will read this prophecy bazahabwa ubwenge bw'Imana. be given the wisdom of God." Pawulo nawe yabivuze And Paul has said it also, abwira abanyefeso, telling the church of arababwira ngo Ephesus, iki nicyo gihe cyo guhagarara neza. and say, "This is a time to stand and be victorious." Ibyiringiro by'umukristo The hope of a Christian ntabwo bigomba kunyeganyega. is not supposed to waver. Iki nicyo gihe tugomba guhagarara. We ought to stand victorious. Yobu nawe yarabivuze, Even Job said it. aravuga ngo nubwo igiti cyatemwa, Said, even when the tree is cut, nubwo umubiri wanjye wasa naho ushize, even when my body looks though dead, aravuga ngo haracyari yet ibyiringiro, there is still hope. kuko iki giti kizongera kubaho For this tree shall sprout kandi again, kera imbuto nziza and cyane, it will give forth fruit. ngo nicyumva imvura, If it receives the ngo rain, nubwo imizi izaba yarashorewe ikuzimu, even when the roots are dead, igiti ngo nicyumva amazi kizongera if it gishibuke. receives the rainfall, it will sprout again. Ibyiringiro niyo mazi y'ubugingo. Hope is the rain for life. Uwakirira ijambo riramuhindukira kuba isoko y'amazi y'ubugingo. Whoever will receive this word will sprout again. Ibyiringiro byawe ntibigomba kunyeganyega. Your hope ought to be strong. Kubwira Aburahamu na Sara ngo bazakomokamwo amahanga, Telling Abraham and Sarah that many nations will come out of them ni nko kubwira ekonomi zisa naho zihaye ikonomi zaguye ngo zizongera zibeho. is like speaking to the economies of
the world that they will be victorious again. ubushize narababwiye ngo nubwo twagotwa Before I told you that even when we are surrounded, nanone hariho abahanuzi bagomba guhanura kuko tugiye gutabarwa. there are prophets ought to proclaim that help is on the way. hari ibyiringiro yuko ibyaguye bizongera bigahagarara. There is hope that those who have fallen will stand again. hari ibyiringiro yuko Imana yavuganye nawe ikiri Imana iracyari ku There ngoma. is hope that the Lord who has spoken to you is still enthroned. Yobu yongeye kubivuga ngo ibyo byiringiro byanje nzabimanukana ku myugariro y'ikuzimu. Job said that even though he slay me, yet will I believe in him. yari afite assurance ikomeye cyane. He had so much assurance. aravuga ngo ibyo byiringiro byanje Say nzabimanukana. that even when you slay me, ibyiringiro byawe ugomba kubikomeza you cyane. ought to keep hoping. reka binibukije gusoma mu ijambo ry'Imana mu Baheburayo. Let me again read in the book written to the Abaheburayo Hebrews ni ibice bitandatu n'umurongo wa 19. Hebrews chapter 6 and verse 19. reka dusome twumve ko havuga. Let us read. ibyiringiro tubifite nk'igitsika umutima gikomeye kandi gishikamye cinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe kuko ibyiringiro ari ikintu gikomeye. Blessed be the name of the Lord, that hope is a very important thing. ibyiringiro tubifite nk'igitsika umutima. We have hope as an anchor to the soul. igitsika umutima. An anchor to the soul. igitsika umutima. An anchor to the soul. Ancre de l'âme. An anchor to the soul. mu zindi mvugo z'amahanga haravuga ngo ni nanga ya roho. In English they say an anchor to the soul. Ancre de l'âme. It is an anchor to the soul. igitsika umutima. It is an anchor. ibyiringiro Hope, tubifite nk'umugozi ukomeza umutima. we have it as a strong rope that strengthens the soul. buriya ariya mabato manini cyane burya hari imigozi ikomeye iyizirika ku nkombe. They are strong ropes that keeps the ship or the boat on the shores. nubwo haza umuhengeri ukomeye, Even when there is strong waves, wa mugozi ukomeye ukomeza bwa bwato. that anchor will keep the boat from being nubwo taken up. bwagerageza guhungabana n'umuraba ukomeye, Even when the storm may come and toss it around, ariko wa mugozi urabukomeza. but it will be anchored. igitsika umutima ni iki? What really anchors the heart? igikomeza imitima yihebye ni iki? What strengthens the heart that ni are troubled? ibyiringiro wabwiwe n'ijambo It ry'Imana. is the hope that you have picked from the word of the Lord. Aburahamu ngo yiringira ibitabasha kwiringirwa. Abraham believed the impossible. iki ni igihe itorero rigomba kwiringira rigahumuriza isi ya none. It is a time for the church to release hope to the nababwiye world. kuko abanyabwenge bahaye bavuga amakuru menshi The cyane. intellectuals are speaking many things. yewe hari n'abahanuzi bahaye bahanura ibintu bikomeye Even cyane. some prophets are prophesying many things. ibinyamakuru navyo biravuga amakuru atoroshe. Even media is speaking different things. itorero ryo riravuga iki? But what does the church say? dufite igitsika umutima. We have the anchor of the soul. Ancre de l'âme. We have the anchor of the soul. dufite igikomeza umutima muri ibi bihe. We have what strengthens our ni heart. ijambo ryahanuwe. It is the word of ni prophecy. ukuri kw'ijambo ry'Imana. It is the truth of the word of kuko God. Imana iri kumwe natwe. Because God is with us. Imana ni intwari mu ntambara. God is mighty in war. Imana ni Imana y'inyamaboko. He is stronger in battle. Imana ni Imana izura ibyapfuye. He resurrects they that are dead. Imana ni Imana yubaka ibyasenyutse. He strengthens they that have kuko been mu destroyed. kuboko kwayo k'uburyo harimo imbaraga. Because in his right hand is power. Haleluya. Hallelujah. wowe wumva ijambo You ry'Imana. listening to the word of the Lord. humuriza mwene so. Comfort your wowe brethren. wigeze gusenga. You have ever prayed wowe before. wigeze gusoma ijambo You have ry'Imana. ever read the word of the Lord. igitsi ku mutima What anchors turagifite. the soul dufite is with us. ibyahanuwe. We have the word of dufite prophecy. ijambo We ry'Imana. have the word of the Lord. hahirwa abarisoma. Blessed are they who read it. hahirwa abaryumva. Blessed are they who hahirwa understand it. abaryitondera. Blessed are they who apply it. iki ni igihe cyo kwitondera This ijambo is a ry'Imana. time for carefully
following the word of the Lord, tukiringira ibitabasha kwiringirwa, so that we may believe the impossible, tugahanura mu gihe gisa naho kiri mu mwijima, so that we may prophesy in these days of darkness, kuko ijambo ry'Imana ni itabaza. because the word of the Lord is light. Torero ry'Imana, Church of God, Abraham, wariringira, he believed. ntiyarebye uko umubiri we umeze, He did not consider the weakness ntiyarebye in his Sara body. wagendaga He yunamye, did not consider Sarah that was old. ntiyarebye uko imyaka yabo ingana. He did not consider their age. Reka kureba ibigukikije muri iki gihe, Don't see the things surrounding you that are reba icyo negative. Bibiliya ivuga ku buzima See bwawe. and take in what the Bible talks about. Bibiliya avuga ngo ni mwebwe tabaza ry'isi, The Bible is saying you are the light ni of the mwebwe world. munyu w'isi, You are the salt of the ni world. mwebwe mugomba gukiza ibyapfuye. You ought to resurrect the things that are dead. Ndagira ngo duhagarare mu gihe cyacu, Stand in these times. tuvuge ibyo Bibiliya ivuga. Speak what the Bible says. Ndabinginze kubw'imbabazi I z'Imana, beseech you by the mercies of God. dutanga amakuru ya Bibiliya, Speak what the Bible is speaking. ntidutanga amakuru dukura hirya no hino. Do not release words coming from different sources. Twiringire ibitabasha kwiringirwa, Believe the impossible. tureze amaso ibisa naho bikomeye, Go beyond the troublesome times tuvuge kuko hirya y'ibikomeye hari ibyiza Imana ihayidutegurira. and know that beyond the trouble, God is planning good for us. Icyo Imana yavuze mu Rwanda izagikora, Whatever God spoke about Rwanda, icyo He will Imana do. yavuze muri Afurika izagikora, Whatever God spoke about Africa, icyo He Imana will do. yavuze mu Burayi izagikora, Whatever God spoke about Europe, He icyo will do. Imana yavuze muri Italiya izagikora, Whatever God spoke about Italy, icyo He Imana will do. yavuze mu bihugu bitandukanye izagikora. Whatever God spoke about the nations of the world, He will do. Torero ry'Imana mukomere muri ibi bihe, Church of God, be strong in the Lord. muhumurizanye, Comfort each other buri muntu wese yatse itabaza rimurikira mugenzi we, and light your candle so that you may be light to your neighbor. kandi Imana ishimwe kuko dufite Bibiliya, Praise be to the Lord that we have His dufite word. Imana. We have God. Iyo bwanze gucya, If it continues to be iyo dark, twatewe n'ubwoba, when we are hit by fear, turagenda tukareba itabaza ryacu aho we riri. go to the light of the Lord, which is the word of Ndashimira God. Imana kuko hari abantu bahaye basenga muri ibi bihe. I thank God that there are some people who are interceding in such time. Ndashimira Imana kuko hari abantu bageze Bibiliya hagati bahaye bayisoma. I thank God that there are people who have reached the middle of the Bible reading. Imana ntabwo imeze nk'umuntu. God is not like man. Umuntu ashobora kukubwira ngo ni amatakirangoyi, Man may tell you different things, ariko Imana igihe cyose uje ku Mana, Imana irakwakira. but every time you come before the Lord, He will Kuko Bibiliya accept iravuga you. ngo abarushe n'abaremererewe nimuze. Because the Bible says, come to me those who are troubled. Abataherukaga Bibiliya muri iyi minsi ko barayifata, Please go and read your Bible if you have taken long without kandi reading. Imana irishima ko bayifata. And God is happy that you are reading Imana it. ntabwo ibabaza ngo ese mwari mwaragiye, God is not telling you, where have you been? kuko ni Imana y'urukundo. Because He is God of love. Imana izi kuko Bibiliya ariho ukura ibyiringiro byawe, God knows that from the Bible, from His word, niho is ukura hope. umugati wo kugaburira abana That's bawe, why you get the bread to feed your children. niho ukura imbaraga zo gusengera igihugu, That's why you get the power to pray and niho intercede for ukura your imbaraga nation. zo gusengera abaturanyi bawe. That's why you get the power to intercede for your neighbor. Ntabwo Imana yakubwira ngo ugize iminsi udasoma Bibiliya, noneho ntabwo uri buyisome, God will not tell you, I've taken long without reading the Bible, now don't read it. ahubwo Mwuka Wera arushaho kukwishimira. But the Holy Spirit will be pleased in you. Ibyiringiro byacu biri muri Kristo Yesu. Our hope is in Jesus Christ. Ibikomeza imitima muri ibi bihe What strengthens our heart biri mu ijambo ry'Imana. is in the word of the Ni Lord. ijambo ry'Imana It is the twigishijwe. word of the Lord that we have Ubushize received. narababwiye ngo ibyo twaribwemo twongere tubibibe mu bandi. I say that whatever we received, let us pass it on to others. Dusengere isi yose kugira ngo abantu bari baragize intege bongere begere Imana. Let us pray to the whole world, for the whole world, that people have been weak should strengthen Hari us. abantu bahaye biyahura, There are people that are killing themselves. in yego society. birumvikana, wabuze ibyiringiro wakwiyahura. If you don't have hope, you can commit suicide. Burya iyo umuntu yatakaje ibyiringiro When you lose hope, ntabwo aba akiriho. you don't exist. Umuntu iyo yatakaje ibyiringiro aba If yapfuye. you lose hope, you look like dead. Ariko ibyo byiringiro ngo tubifite nk'igitsi ku mutima, But we have hope as an anchor of the soul. igikomeza umutima. The anchor that strengthens the soul. Nkunda ijambo ry'Imana I love the word of the kuko Lord rirampumuriza because it comforts mu me bihe bikomeye. in hard times like Mbazi this. kuko mbaye negera
muryango w'amasezerano yanjye. I know that I'm going towards the promises of Ibihe God. bikomeye ntibikuraho amasezerano. The hard time do not take away the promises of God. 90 ya Sara ntabwo byakuyeho iby'Imana yavuze. 100 years of Abraham, 90 years of Sarah did not take away the promises of God upon their Mwizina lives. rya Yesu indege zizongera zigende nkuko zahoraga In zigenda. the name of Jesus, the airports will open again. Mwizina rya Yesu imipaka izaba myiza kurusha uko byari bimeze. In the name of Jesus, the borders will open again. Mwizina rya Yesu busabane buzaba muri ibi bihugu dutuyemo. In the name of Jesus, movements and relationships will sprout out. Kuko ibidashobokera bisi bishobokera abana b'Imana bari mu isi. Because whatever is not possible with the people of the world is possible with the children of God. Mwizina rya Yesu abantu bazongera basabane kuko bikwiriye. In the name of Jesus, relationship will sprout out in the Kandi name of umuntu agiye kumenya agaciro ka mugenzi we. and people will know the value of each other. Kuko Imana kiragenda ivugana n'imitima y'abera. Because God is speaking with the hearts of the righteous. Imana ishimwe kuko naho uri ushobora kwihanira aho ngaho. Praise be to the Lord that where you are, you can repent. Ndagira ngo nsenge. I want to pray. Ndabanza nsengera abantu batarakira Yesu. I want to pray and invite the people who want to receive Wowe Jesus as Lord and utarakira Savior. Yesu wakire Yesu ngumukiza wawe. You have not received Jesus Christ, receive Him as your Lord, Kugira ngo ibyiringiro byawe bihore bikubwira ngo ndi kumwe n'Imana. so that you may hope in Jesus Christ. Reka nsenge mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Ndakwinginga Mana, abantu bari hirya no hino mu byumba bitandukanye, imihanda nta bantu bayirimo, imisozi nta bantu bayiriho, amatorero hirya no hino nta bantu bahura ngo basenge, ariko uri Imana, uzaba Imana, uzahora uri Imana. Abantu baboshwe mu byaha Mana, abantu bari bumvira ijambo Nyagasani Imana, ndihanye ku bwabo mu izina rikomeye rya Yesu. Nihanye ibyaha byose bakoze, ubababarire mwana w'Imana, ubababarire data wo mu ijuru. Buri muntu wese wumva ijambo ry'Imana akumva agomba kwihana, mu izina rya Yesu umubabarire Mana, yongera agira ubusabane nawe. Urakoze Mana, sengeye abatarakumenya bakumenye, ubakure mu gitabo cyo kurimbuka, ubinjize mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo bahabwe ibyiringiro bibasha gufata imitima yabo muri ibi bihe bikomeye. Mana ndagushimiye kuko harabihana kandi uri uwo kwiringirwa. Ukuboko kw'Imana ukomeze kubana n'abera, abarwayi basange Mana, indembu zisange Mana, abiheje ubahumurize Mana, watse itabaza ryawe kugira ngo umuntu wese akubone Nyagasani Imana. Reka ubu butumwa ubwumva wese ahabwe guhemburwa. Ni mu izina rya Yesu dusenze tugushima. Amen. Amen. Iri jambo ry'Imana, Imana ibagirire neza. Thank you. God bless you.